আমরা আবার ডিকটেশন ক্লাস নিয়ে চলে এসেছি। 100 স্পিডে একটা ডিকটেশন, রেলওয়ে স্পেশাল প্যাসেজটা খুব ভালো করে নাও। এই প্যাসেজ থেকে রেলওয়ে স্টেনোগ্রাফার মেন্স এক্সাম যাদের আছে তাদের প্র্যাকটিস খুব ভালো হবে। তো এই প্র্যাকটিস করবার পরে ওয়ার্ড আউটলাইনগুলো মেলাবার পরে তোমরা রিপিট করো, এই ডিকটেশনটা বারবার প্র্যাকটিস করো। সেম স্পিড সেম অডিওতে তোমরা চালিয়ে বারবার এই ডিকটেশনটাকে নেওয়ার চেষ্টা করো। দেখো কতটা ইমপ্রুভ হচ্ছে প্রথমবারের থেকে বা সেকেন্ডবারের থেকে। বারবার 3-4 বার করে নাও, নিয়ে প্র্যাকটিসটাকে আরও লেভেলের মধ্যে নিয়ে এসো। আর আমাদের এই ক্লাসগুলো ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো আর লাইক করো আমাদের চ্যানেল ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফির কিছু কিছু স্পেশাল ক্লাসেস, স্পেশাল ভিডিও তোমাদের জন্য আসবে, যেগুলোতে কিছু কিছু টিপস দেওয়া হবে, টিপস শেয়ার করা হবে সমস্ত স্টুডেন্টদের জন্য। যারা একদম বিগিনার্স থেকে শুরু করেছো তারা কিভাবে স্পিড বাড়াবে, যারা এক্সাম দিতে যাচ্ছ তারা ফাইনাল প্রিপারেশন, ফাইনাল টাস্ক কিভাবে দেবে, সব কিছু রিভাইজ কিভাবে করবে, এক্সাম যাওয়ার আগের দিন কি করবে, এইরকম একটা ভিডিও সেগমেন্ট তোমাদের জন্য আমরা নিয়ে আসবো, যাতে তোমাদের একটু হলেও সাহায্য হয়। আর তোমাদের জন্য বিগিনার্স যে ক্লাসগুলো হচ্ছে সেই ক্লাসগুলো যেভাবে সিরিয়ালি করানো আছে লেসন ধরে ধরে ক্লাসগুলো ফলো করো। আর যেখানে ক্লাসগুলোতে বুঝতে অসুবিধা হবে কমেন্ট সেকশনে লেখো বা আমাদেরকে ডাইরেক্ট হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো, নাম্বার তো দেওয়াই আছে। বা ফেসবুক, টুইটার, আমরা সব কিছু তো এখন অ্যাভেলেবেল আছি। টুইটারেও আমরা আছি, ফেসবুকেও আমরা আছি। তো তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা আমাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারো। আর এই ডিকটেশনটার পরে অডিও পেয়ে যাবে তোমরা, ভিডিওটার মধ্যেই আছে অডিও ক্লাস, মানে অডিও নোটসের মধ্যে ডিকটেশনটা পাবে। অডিওটা নিয়ে নাও, ডিকটেশনের মধ্যেই থাকবে। ওকে স্টুডেন্টস, অল দ্য বেস্ট। হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফি। আজকে যে ডিকটেশন একটা দেবো সেটা হলো 100 ওয়ার্ডস পার মিনিট। এটা একটা রেলওয়ে প্যাসেজ, ঠিক আছে। ওর মধ্যে যে স্ট্রোকগুলো আছে কঠিন আমি বলে দিচ্ছি, এখানে फॉलो করবে। आज हम एक तो 100 स्पीड का डिक्टेशन देने जा रहा हूँ। तो उसमें रेलवे पैसेज है, तो उसका अंदर जो शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए फॉलो कीजिए। मिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन सर, मिस्टर एमआरओ डेप्यूटी कटिंग डी चेयरमैन सर, चेयरमैन सार्कुलर अप ऑर्डर। मिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन सर, मिस्टर एमआरओ गवर्नर डी कटिंग डेप्यूटी चेयरमैन सार्कुलर अप ऑर्डर सर। Very important, very important grammar log. From the point of view, from the point of preposition, उसको निकाल दिया। From the point of view, public sector PB सर्कल्स K double, of this country, of this करके K double N, railway minister R STR loop, R upper STR loop, administration above the line D circular सान होक छोटा होक administration, above the line D circular सान होक administration। greater ये दोनों का है, ग्रेट का मतलब करके अप ऑर्डर या गियर रुक टियर रुक, ठीक है। दोनों करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। कमर्शियल के मारू pattern we have up order enu of our own तो पैटर्न और ऑफ आवर ओन दोनों एक ही हो जाएगा। पैटर्न में एक तो भावल देना पड़ेगा, ठीक है। पैटर्न में एक तो भावल देना ही पड़ेगा। पैटर्न एक भावल दीते जाबे ताहले ऑफ आवर ओन हो जाবে ना। प्राइवेट companies K cutting and circulars। socialists social करके ST loop circulars। manner M एनारुक
consistent, con dot, Sackless, Stokes half, n half. Con dot, Sackless, Stokes half, n half. Consistent. Welfare, well, if down error. Judge, J, D को दिखाना पड़ेगा, नहीं तो अनइक्वल लेंथ स्ट्रोक हो जाएगा. So far as the, H double, Sackless, tick the. Responsive, up order, Sackless, pin circle V, responsive. Up order, Sackless, P, Sackless, V. Agencies, J, Stokes, Sackless. Associated, Stokes, up order, H, T half. Respected, J, Sackless, P, T half. Respect is a physiography. Cooperation, K double Sanuk. More or less, Emaruk, L Sackless, phrase. Contribute, contra, dash, B half, usual. Grievances, Gyaruk, B, Stoken, big Sackless. Worthwhile, right circle, up order, or while. Worthwhile. Several times. Several circles V gamma T M circles. Air conditioned. Air region D half Sanuk. Air region D half Sanuk. At one time. Enuk M. At one time. Enuk M. At one time. Platform to P-look F. Contraction আছে platforms. P-look half M circles. Waiter, wait T-look circles. Critical, K-look half K-look. Catering, K T-look dotting. Emancipated, M-N circles P T half. Matter of fact. Matter, M double, division K. Division K means fact. Anticipate, N T circle P half. Overcrowded, over double K D half. Rendering, ray double N dotting. Second class, circles K half, K look circles. N omit. First class passengers. First double class K look फर्स्ट क्लास पैसेंजर, तो इसको घुमाने पड़ेगा. फर्स्ट क्लास एक साथ करना है तो इसको घुमा के पी सर्कल जारुक. फर्स्ट क्लास फर्स्ट डाउनलोड के लुक फर्स्ट क्लास पैसेंजर पी सर्कल्स पी जे पैसेंजर पी जारुक सर्कल्स पैसेंजर. ग्राज जारुक जे recognize upward division N is to loop. Traveling facilities, traveling cutting F circles. Tiaru violuging cutting F circles. Complacency, com.plu complacency, circles N Stokes. Com.plu circles N Stokes. Reward, upward way half. Travelers, Tiaru, Bialuk, double circles. Respected, physiography আছে. टिकटलेस, टी के हाफ एल सर्कलेस. तो ये हो गया आज का शॉर्टकट स्ट्रोक. इसको बढ़िया से देखिएगा और उसका डिक्टेशन 100 वर्ड्स पर मिनट होगा. उसके बढ़िया से देखेगा और ई चैनल को बढ़िया
बढ़िया से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू। Mr. Deputy Chairman said, the railways are very important from the point of view of those who believe in the ever increasing part that the public sector should play in the life of this country. The railway minister, to the efficiency of whose administration I wish to pay a tribute, says that the railways have a dual role to play. Well, Mr. Deputy Chairman, I would say that greater importance should be placed to their character as a public utility service. I do not say that no importance should be placed to their commercial utility side, but greater importance should be placed to their public utility service. The railways, therefore, should be model employers in this country. They should set the pattern for employers in this country, and that is the pattern that should be followed by the private sector also. Now, sir, even private companies can run commercial concerns, but it is the belief of socialists that the state alone can run them in a manner consistent with public welfare. Therefore, the supreme criterion by which the railway administration should be judged is the utility so far as the public is concerned. Therefore, I think the railways should be responsive to public needs. They should have the public welfare at heart. I am glad to find that non-official agencies are being associated with the railways in a number of ways. There are a number of committees that have been enumerated by the respected railway minister. They provide the railway administration with non-official help and cooperation. I say, sir, that if nationalized industries are make an appeal to the country, their public utility work must become increasingly clear to the public. Whether from the public point of view the railways contribute more or less to the general revenues should be a matter of less concern than their efficient running. Now, sir, I listened with interest to the speech of my friend in which B catalogued the grievances of railway men and suggested various methods in which the administration can be more responsive to the needs of railway men. I fully agree and support those recommendations. Then, sir, it is a matter of great concern that house rents in some places are very high and the railway employees should be given house rents at low rates. Also, I think there is need for an increase in the railway checking staff. If the railway checking staff is increased, ticketless travel will go down, provided that you make it worthwhile for the railway staff to carry out their duties. I say that some reward should be given to those members of the checking staff who successfully, I think, sir, if they have a prospect held out to them that in case they are able to catch ticketless travelers, they
will be given some reward, they will be more active. Then, sir, there is no room for self-complacency so far as our second-class traveling facilities are concerned. I gratefully recognize that the railway minister is doing his best, but I think that this can be improved and should be improved. There should be more Janta trains for second class passengers. I find, sir, that there is going to be a provision for more fans for first class passengers. Well, I do not grudge that facility to the first class passengers, but I would like to more facilities to be given to our second class passengers because it is they who contribute most of their revenues. It is heart rendering to see our overcrowded trains, and we anticipate that there will be an increase in our railway traffic. As a matter of fact, I think that when our women get fully emancipated, they will be traveling much more in our railways than they are doing today. You go and see the Western countries, there you find that the greater number of passengers are represented by women. It is not so in this country. I would say one or two words about catering in our railways. I am not one of those who wish to be very critical of catering. I think the standard of catering is not bad. On the whole, it is fairly reasonable, but the number of waiters in our platforms requires to be greatly increased. I myself had ordered dinner at Delhi station and had gone without food. It is because the waiter is not able to bring food in time. This has happened several times. This needs to be looked into. At one time, we used to have a number of waiters running all over the station. That is not so now. The number has gone down. If the air-conditioned travelers and the first-class passengers find it difficult to get food,